国际新闻，咱先来关心涉嫌人口买卖，也有性侵害案件。美国有争议的盲情安德鲁泰特，拜三的时伫罗马尼亚的徛家封锁了后，因为有涉嫌人口买卖、甲未成年强制性交，也有洗钱这新的事情，伊全去互法院下令要限制自己30天。泰特行出法院的时是错甲辣椒，未垃圾话，未司法，嘛未记者。伫网络媒体有几多百万追随者的美国正义盲人安德鲁泰勒，行出罗马尼亚首都布加勒斯特法庭，伫接受访问时阵，愈讲愈生气。I've gone to every appointment on time, but they bust in my house again. And now I've come along saying there's 35 victims. They've never even been here. They just found random girls we knew in other countries and made them sign pieces of paper. This is a setup. The media is complicit. All of you are. When they first threw us in jail, when they first put us in there, you're all running around saying human trafficker. None of you said, where's the evidence? 日去拜三，检方以新调查的相关理由，突击所在因大的所在。罗马尼亚组织犯罪及恐怖主义调查局本来是对37岁泰勒，也有以36岁小弟崔斯坦，向法院申请拘留30天。法院伫咧离离裁决限制大拘30天。在此进前，因是和法院限制出境。调查局讲，包括泰勒兄弟在内总共6个人被拘留，因涉嫌贩卖人口、未成年性犯婚、甲未成年人强制性交，也有洗钱等罪名。其中2位被告诱骗34名受害者制造色情的产品上网伫咧卖，获利超过280万美金，甲88万7千块的加密货币。泰勒有美国甲英国的国籍，不是美国跆拳道的冠军，因为伫咧社群媒体发表激进的言论，包括收视女性、万婚同志，也有种族主义而称昂。伊的追随者内面有真侪是小学生甲少年人。公司新闻黄文玲编写。